So most of the students, இப்போ நம்ம அவங்க 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறமா when they choosing a college choose பண்ணும்போது they don't have an enough clarity to why should I pursue this degree. ஒரு clarity இல்லாம தான் எல்லாரும் எஜுகேஷனுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் வருவாங்க. even me I was came like that. இப்போ இருக்கிற கார்ப்பரேட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா they don't want to train students after recruiting them. they need employability from the day one. Industry ready students தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. So rather than a company selecting a guy and training and then using them, they want industry ready students that can directly put them employable on the table. Okay. If I have a clarity, இப்போ நான் இப்போ இருக்கிற clarity எனக்கு அப்போ இருந்ததுன்னா I would be 2x 3x more. I can achieve more growth there. Hi viewers, welcome back to another episode of Power Seat. Today in our Power Seat we have Janarthanan, who is our proud alumni and now he is positioning in Yardstick Academy as a Brand Strategist. Hello sir, welcome. Hello. So talking about you before discussing with you about asking your journey, I would like you to explain or describe you to our audience so that they can learn it better. Of course. So actually I've started my career after the college. So I've raised in a small town called Pollachi. So adha en sondha oru. Through my schoolings I was a insecure kid. I don't know how to speak, how to be to socialize properly. Even in my college days I'm not well into mingling into my fellow students or fellow my friends. After then I've realized actually நான் இதுக்கு முன்னாடி பேசியிருந்த போது சார் கூட முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன். Sir was my first mentor to how to perform in an interview or to start like எனக்கு ஒரு like college timesல எனக்கு ஒரு syndrome மாதிரி இருக்கு. If you place me in front of few audiences I'll be nervous. So அந்த இடத்துல நீங்க எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க, லைக் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு போறாங்க ஒன்னு you just உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் became my first thing to be எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு 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 ஸ்டுடியோவில் இல்லை சம்திங் ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து பேசும்போது எப்படி நம்மளை பெர்ஃபார்ம் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயமே எனக்கு அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அன்டில் தென் மை கேரியர் ஸ்டார்டட் ஆஃப்டர் த காலேஜ், நாட் இன் காலேஜ் டைம்ஸ் ஆர் என்னோட அகாடமிக்ஸில் எதுவுமே என்னோட மாறலை. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஃபேஸிங் த ரியாலிட்டி கோயிங் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ் I've learned, ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு இப்போ என்னோட பேக்கப்புக்கு there is nothing to hold me back. So I need to perform on my own. I went to Bangalore. So I've started my career in Bangalore as a AR caller because I don't have I've placed in Infosys during my college, but last semester I've made different choices to pursue in my career. So I went to Bangalore and I worked as an AR caller. Then the pandemic happened, so I'm back to my hometown. So I'm doing multiple things, researching நம்ம business பண்ணலாமா, why can we start that. So I'm raised by my father who is a businessman. So அதை பார்த்தே வளர்ந்ததுனால why should I work for another company. So நான் business start பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு I've tried many things. Okay. So after that I've திரும்ப that's a failure. So the reality again, so because I don't have enough exposure, after then placed on a yardstick, then I've learned about what is business, what is marketing, what people thinks. Then after I've been in a brand strategist for last 5 years, and I'm exploring many things about how people's minds works, how students, and because my company's core was to bridge the gap between students to the company corporates. So I'm doing the brand strategist role because how people perceiving the market. So I'm working as a like my work involves branding, marketing and everything. So இப்போ என்னோட கம்பெனிக்கு கஸ்டமர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜஸ் தான். ஸோ ஹவு கேன் வி ஒர்க் வித் தம். ஸோ அந்த மாதிரி டைவர்சிஃபைடாக நிறைய டைமென்ஷன்ஸில் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. It was like a roller coaster ride. Very good. To marketing, then education and everything. In fact, we are feeling very proud, like we can have an alumni who is coming back after struggling a lot, but still having a success and sitting in a better position. So we are actually very happy and proud to have you here. Thank you. And since you told like you are working with students need, like students at present for an engineering graduate, they have been studying their courses, whatever courses they are in with. But again, there is a huge bridging between
the industry and the education, what they have it here. So on the bridging வந்து எப்படி match up பண்ண முடியும் from your side, do you think? Like you're a training company, right? So என்ன அங்க lag ஆகுது, what you're giving, அது ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட்? அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ஆஸ்மை ஸோ நானும் இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கேன். ஸோ லைக் என்னோட கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வாட் ஐ ரிக்ரெட் இஸ் நான் எனக்கு இப்போ ரியாலிட்டி ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இருந்த கிளாரிட்டி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே இருந்திருக்கலாம். ஸோ அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரிக்ரெட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அவங்க 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறமா when they choosing a college சூஸ் பண்ணும்போது they don't have an enough clarity to why should I pursue this degree, what should I get from this, because நான் என்ன மாதிரியான ஒரு ரோலுக்கு நான் போய் நான் அந்த ஜாப்ல நான் என்ன மாதிரியான ஒரு கேரியர் நான் எனக்கு நானே செட் பண்ணிக்க போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாம தான் எல்லாரும் எஜுகேஷனுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் வருவாங்க. ஈவன் மீ ஐ வாஸ் கேம் லைக் தட். ஸோ ஆஃப்டர் தென் எனக்கு ஒரு காலேஜ் முடிச்ச ஒரு 2-3 years போனதுக்கு அப்புறம் தான் I was figuring out what is my cup of tea. Either it's creative role, either it's understanding about the tech or something else. So அதை நம்ம ஃபைன் பண்ணும்போது தான் why should I நான் அப்பவே இதை நான் எடுத்திருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வரும். ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ ரைட் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பெக்டேஷன், இப்போ கார்பரேட்டுக்கு தே ஹேவ் அன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அபவுட் இப்போ இருக்கிற கார்பரேட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா தே டோன்ட் வாண்ட் டு ட்ரெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ரெக்ரூட்டிங் தம். தே நீட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஃப்ரம் த டே ஒன். இண்டஸ்ட்ரி ரெடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் தேர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் லைக் இப்போ நான் 6 years பிஃபோர் இருந்ததுக்கும் இப்போ இந்தியாவில் தேர் ஆர் ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் கம்மிங் அவுட் ஈச் இயர். இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கண்டிப்பா. ஸோ அந்த இடத்துல தே டோன்ட் இப்போ அந்த இடத்துல ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் அதிகமா இருக்கு, டிமாண்ட் இஸ் ஹை. பட் right now you may know that the AI revolution is already started 2 years before. So AI is automating everything. So on the time the student needs they need resources who can collaborate with that, because they are not ready to train them or incubate them or like adukana timing illa ipo. They need deployability rather than training it. That involves money also. Yes. So rather than a company selecting a guy and training and then using them, they want industry ready students who can directly put them purely deployable on the day one. Okay, great. And one happiest moment, as I told you, when we have it here, we would like to know what is it for you. You have been a student in this college and now coming as a professionalist in the same college. What is the difference you feel? Actually, it's proud to be there, because when I had a call from my boss, you are going to Nehru College. So I was like, I was jumping out of the floor. Yeah, well, because 6 years back, ஏன்னா நான் காலேஜ் முடிச்சு 6 years ஆச்சு, நான் திரும்ப இங்கே வரப்போறேன் அப்படிங்கும் போது I was recalling my every memories here. ஸோ ஆஃப்டர் தென் எனக்கு இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் வாட்சிங் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு திரும்ப நான் எம்பசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பீப்புள் திங்க் த ப்ராப்ளம் இஸ் தே ஹேவ் டைம். எஸ், பர்ஃபெக்ட்லி ரைட். ஸோ நான் திரும்ப சொல்றது தான், இஃப் ஐ ஹாவ் அ கிளாரிட்டி, இப்போ நான் இப்போ இருக்கிற கிளாரிட்டி எனக்கு அப்போ இருந்ததுன்னா ஐ வுட் பி 2x 3x மோர், ஐ கேன் அச்சீவ் மோர் க்ரோத் தேர். ஏன்னா பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஜென்ரேஷன்ஸ் தி ஹாவ் மோர் கிளாரிட்டி தன். ஏன்னா பிகாஸ் இஃப் ஐ சூசிங் அ கோர்ஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஸோ அந்த கிளாரிட்டி இப்போ எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. பட் இஃப் ஐ ஹாவ் த கிளாரிட்டி, பிகாஸ் ஐ மே லேர்ன் த ஸ்கில், ஃப்ரீலான்ஸ் டு அ கிளைண்ட், அதான் ஏர்னிங் மை ஜாப். ஸோ நான் ஒரு ரெவன்யூ காலேஜ் டைம்ல நான் லைக் ஐ கேன் மேட் இட் ரைட். ஸோ எனக்கு அந்த காலேஜ் டைம்ல நான் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு என்ஜாய் திஸ் காலேஜ், என்ஜாய் திஸ் 3-year period. அந்த டைம்ல ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி தாட் அன்டில் மை காலேஜ் எண்ட்ஸ். ஆஃப்டர் தட் ஐ ஜஸ்ட் ஃபிகரிங் அவுட். ஸோ அந்த டைம்ல ஐ ஷுட் ஹாவ் சம் கிளாரிட்டி அபவுட் what is career, or why should I am pursuing a degree, or what's all about this academic. So or industry talk or HR talk, it could have been some kind of mentoring or some kind of it could be more better, but I'm not regret, like it's kind of a regret, but I'm still proud, because many of my same age category persons are still figuring out what to do, or some peoples are just now joining in a job. But right now I've been into a business, I've been into a blue collar job. Sometimes நான் ஒரு clothing ஸ்டோருக்கு நான் ஒரு சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவா கூட போயிருக்கேன். But after figuring out many things, I've landed on my runway. I'm going good. Very good. I feel the last word which you told, it was sounding very confident. I'm going good. So as being a person from your college and being a mentor for you, I feel very happy. Yeah. And seeing you in great places, and further I want you to be in better places so that we can see that, and we also feel proud and happy. Sure. Thank you very much for your time, and congratulations in advance for the future endeavors. Of course.
Thank you very much. Congratulations for you, sir. You are my mentor. Then I wish you keep on inspiring students. Sure. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, audience.